Chickalookambe. Cool che-che. Chickalookambe. 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 Cool che-che. Chickalookambe. Say it like a girl. Chickalookambe. Chickalookambe. Cool che-che. I have a story to tell, but I'm not going to do it. Очень нравится один рассказ, но я его вам не расскажу. Maybe later. Может What? быть, позже. What stops you? That's the right Что and тебе open мешает? question. Хороший вопрос. You get a star. Звездочку. So how did you find the questions? Ну что, как вопросы? Good? Хорошо? Useful? Полезно? Kind of sets the body, mind in motion a little bit. Немножко так. Тело, разум, эмоции все устанавливает. You know, third generation NLP is about the relationship between the intellect. Третье поколение НЛП — это все, что связано с отношениями между интеллектом. We have a tendency to yada, 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 yada in there, you know. Мы обычно там крутимся. And then the world of the mind that lives in the body, И the тем разумом, somatic mind. который живет в теле, соматическим разумом, When that fear comes, that's not coming from the intellect. то, откуда берется страх, он не из интеллекта берется. When I start to move towards a future, a goal, Когда я начинаю двигаться к будущему, к цели, something keeps что-то меня здесь pulling me back. That's not the intellect. удерживает, тащит назад, и это явно не интеллект. People go, it's not logical. You're right. It's Люди not. нелогичны. Да, вы правы, они You're right нелогичны. about that. Вы правы. It's not happening here. It's happening below the Это neck. не происходит здесь, это происходит где-то ниже шеи. You know, there's this book in English. I'm trying to remember. I think it's called The Phantom Toll Booth. Have you ever heard of this book? The Phantom, like a phantom toll booth, a pretend toll booth where you drive through and you have to pay money to use the road. A toll booth. Окей, Yeah. Есть книжка на английском, кажется, она называется «Фантомная будка для оплаты». And this little boy, it's a kid's story, like a, you know, preteen kind of story. And Детская книжка, такая книжка для подростков. this little boy gets one of these, this toll booth as a present for his birthday. This is not personal, Father Yevmeny, or anybody else who's having a birthday. Один из героев книги получает такую воображаемую будочку, где вы платите для проезда по хайвею в качестве подарка на день рождения. Это не относится к тем, у кого день рождения сегодня, между прочим. So he gets this gift for his birthday, and Получает подарок на день рождения, he sets it up in his bedroom, and ставит у себя в спальне. when he drives through this booth, he has all these extraordinary adventures. И когда он проезжает через эту ограду, через эту будочку, у него происходят необычные вещи. And he ends up in this place И в конце концов он оказывается в in месте, his adventures в приключениях, where people they're not born little and grow up. где люди не рождаются маленькими и потом растут. They're born little, but they float around at the height they're going to be when they're an adult, and then Где they grow люди down. рождаются, и они уже плавают на том уровне, до которого они вырастут, когда они будут большими, и растут вниз. So instead of growing up, you know, Вместо того, чтобы расти снизу вверх, они when they're сразу born, they're floating, and they на have little уровне. body, and Они the little body плавают, тело grows маленькое, down. потом And тело растет вниз. that's so that they never have to change their perspective. Для того, чтобы никогда не приходилось изменять свое видение, изменять перспективу взгляда. Yeah, exactly. Вот. What? Что? And they call this place where this happens, the island of conclusions. И это место они называют остров умозаключений. And once we get stuck on that island, sometimes it's hard to get off. Иногда, когда мы на этом острове застреваем, трудно оттуда выбраться бывает. And this is where I have to start to kind of let go И тут of приходится отпускать, just the intellect что не только интеллект есть. and let it settle and connect to the larger, Позволять ему соединиться, the укрепиться somatic mind. в большем вместе с соматическим разумом. You know, we have an enteric brain. It's about the size of a cat's brain. Знаете, что у нас есть внутренний разум, он примерно размером с мозг кошки. And the neuroscience, and then in the heart as well.
И нейрофизиологи обнаруживают, что и в сердце тоже что-то такое есть. Not just the emotional space that Что happens in the body, не только эмоции происходят в теле, but this system as a representational system. но вот эта система обладает и системой репрезентации в том числе. It has memory, it learns, Там есть память, it codes, оно it decodes, учится, кодирует, декодирует. it completely replaces itself every 7 years or whatever. Каждые 7 лет или что-то около того полностью заменяет себя, полностью обновляет себя. Muscle has memory. У мышц есть память. That's why people have to get rolfed, Именно из-за этого люди идут на рольфинг, because muscle has memory. потому что у мышц есть память. You have to break up the memory А sometimes. память нужно иногда взламывать. And you break up the memory in the body and it changes something in the head. Вы что-то in the меняете thought- в in the мышечной thought. памяти, и это меняет память в голове. Sometimes you change something in the thought, it changes something in the Иногда меняете что-то in the здесь, и in the меняет muscle and in что-то the nervous system. здесь, в мышцах, в нервной системе. It's an integrative system. Эта система интегрированная. But we have a tendency to kind of live in one place, Но part of периодически мы it. привыкаем жить в какой-то одной части Yeah. нас. Question? Да, у вас вопрос. Микрофон? Ребят, микрофон. Юль, первый ряд. ¿Tienes una pregunta? Вот. Я не знаю, что такое рольфинг. What is rolfing? Рольфинг. Oh, rolfing is a really deep kind of massage Рольфинг that это такой sort of глубинный breaks массаж, up который deep muscle patterns. разрывает, разъединяет глубокие мышечные паттерны. You know, and so you know yourself. You change your physiology, and something sort of changes in your thought process. Себя, вы же можете сказать, что если вы меняете свою физиологию, то меняется мышление. linguistic Поэтому и program. происходит, да, нейролингвистическое программирование. You go, whoa, how come the world looks different, and I Делается feel так. different, and Оказывается, мир выглядит по-другому, I'm я thinking чувствую себя different, по-другому, right? я думаю по-другому теперь. sometimes you go directly to the body. That's what you were doing with Eva last Иногда night. можно обратиться напрямую в тело, это то, что вы делали вчера вечером с Ивой. Let go of the thought, let go of the intellect, and just Отпускаете интеллект и let it become a deeper part of the larger system. позволяете себе стать глубинной частью большей системы. It's a question of integrating the vast parts of mind. Это вопрос интеграции самых лучших частей меня. As Gregory would say, mind is immanent in Как nature. Грегори говорил, разум распространяется в мир. And there's vast parts of mind. Это самая лучшая его часть. The field mind, Полевой разум. the mind that we create in this space, Тот that's a разум, different mind. который мы создаем в мире, это другой разум. That mind that dances between you and that other person when you're in that Разум, который находится между вами и другим человеком, когда space with the вы other person, is a different mind. находитесь рядом с другим человеком, это другое. It's not just you or Это them, не только вы или другой человек. it's that another mind that gets created. Это другой разум, который создается между вами. When you have an idea in a conversation with somebody, you go, I never would have had that idea by myself. It Когда came у out вас of that space, yeah. Рождается какая-то идея в беседе с другим человеком, вы говорите себе, я бы сам это никогда не придумал, это произошло во взаимоотношении с другим человеком. Generative, collaborative Да, mind. это разум Oh. генеративный, разум So- сотрудничества. How did you do with the questions in general? Yeah? Как у вас в целом вопросы прошли? Kind of Хорошо? set the system in motion a little bit, Немножко создали систему, да, эмоции чуть-чуть были. being able to help a person move their attention around just with those, Помогли человеку провести его questions. внимание по вопросам, да? just start to clarify the path. Начали очищать путь. And sometimes just that setting the mind, the whole system mind in a kind of motion, the path just becomes more obvious. Иногда вы You don't have to просто do really задаваете do вопросы, anything. очищая, путь становится более открытым. Ничего особо делать не приходится, вы уже видите, куда идти. Because I mean, for coaches, really, your tools are around those Потому questions, что and для вас, как для коуча, ваши инструменты — это, собственно, the вопросы. connection. Это те связи. Now, anything is possible. Ну, собственно, возможно, это все. You know, how many people here have done a process called the dancing score? Кто из вас проходил процесс, который называется «танцующий скор»? Okay, so yeah, so a few people, you know, have done that, where I sort of let go Некоторые люди уже это делали, да, когда вы отпускаете,
of the intellectual part and just allow my body интеллектуальную to часть и просто explore. позволяете телу поисследовать. How many people don't know what the score is when I say the score? How many people Когда я go, говорю what the скор, hell is the score? кто те люди, которые скажут, понятия не имею, что What это такое, the не heck? знаю. Okay, I'm going to tell you the short form. Я расскажу вам кратко, Show you the short form. короткая форма. Because I think it's worth just having the form in the back of Потому your что mind. считаю, что форму полезно иметь где-то. I'll do it very quickly. Расскажу кратко. Everybody быстро. okay with that? Хорошо? Согласны? Okay. How many people know present state, desired state? Кто из вас знает, что такое настоящее состояние и желаемое состояние? Everybody, yeah. Here I am. Все более-менее, This да. is where I want to be. Вот я здесь Here's my сейчас, present state. вот, This is what I я want. сюда хочу попасть. Это мое настоящее состояние, это состояние, которое я желаю получить, желаемое состояние. That series of questions you went through was to kind of get a clarification of what is it you really want. Серия вопросов, которые вы видели, это вопросы, которые немного проясняют, чего же вы хотите по-настоящему. So that you could kind of step in there and go, yeah, verify Чтобы this. вы Yeah, могли this туда is зайти и сказать, ну да, да, да. this is a closer approximation to perfection. Это достаточно близкое приближение к идеалу. I don't know until I live it, what else I need, but I Пока know я не this проживу is это, я не буду a знать, что мне closer нужно, но, по крайней approximation мере, я to могу приблизиться к тому, что я хочу. what I'm wanting to create, К тому, achieve. что я хочу получить. So we know this is present in the present. Да, это мы знаем. Настоящее состояние. That's in the future. Это в настоящем, это желаемое состояние, оно в будущем. Might be the very near future, like this afternoon, Может быть, but это очень близкое будущее, it's например, still, сегодня it's после still kind of обеда, но это future. все равно еще будущее. what Robert Dilts and Todd Epstein noticed Роберт Дилс и Тодд Эпштейн отметили, was given time, I'll be a good physicist and put arrows at the end of the time. что поскольку мы используем хорошую здравую физику, да, Infinity, yeah, okay. возьмем So- бесконечность. I was told that by a physicist. You're very good, Judy. You put arrows at the end of Мне your физики timeline. говорят правильно. Нужно правильно писать, нужно стрелочки здесь рисовать. So what Steve Gilligan and Robert Dilts noticed was that when a person's in the present state, sorry, Robert Dilts, thank you for that. Robert Dilts and Todd Epstein. Роберт Дилс и Тодд Эпштейн отметили следующее. I'm so confused. Noticed that when a person was in the present state, Когда человек находится в настоящем состоянии, it was a mix of what they were experiencing in terms of the symptom то там происходит смесь того, что они переживают в виде симптомов, and something that happened in the past that sort of holds that symptom. и чего-то, что происходило в прошлом, и что вызывает или поддерживает эти симптомы. So it was kind of this mix of a cause and a symptom. Это в So, некотором смысле смесь симптомов и причин. person's in the present, they go, oh my God, I have this limiting belief. Человек находится в настоящем и говорит, боже мой, у меня ограничивающее убеждение, It's not possible for me to blah, 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 because я не blah, могу blah, там blah. что-то, потому что что-то, I что-то. go, wow, where'd they learn Видишь, that? ух ты, а где ты этому научился? What happened, or where did that, where'd that idea develop? So there was a Произошло, откуда cause эта мысль somewhere, a precipitating родилась? cause. Что-то вызвало это. Policy in business. Well, we have a policy. That's the way it В is. бизнесе есть политика, да, есть политики в компаниях. Grandfather George, who started this business, Что дедушка Джордж, который основал нашу so компанию, this is the belief, the policy we're going to have. And, сказал, что убеждение, мы будем верить вот в это будет записано you в know, политике нашей I'm just here компании. doing it, but I have no idea Я просто уже что-то делаю, но я понятия не имею, that the business hits a limitation. что из-за этого компания натыкается на ограничения. So there's two time signatures. So there's a cause and there's something. Итак, есть In the две вещи. present, Да? Есть yeah. причина и есть проявление этой причины в настоящем симптом. By the same token, they noticed in the desired state, Но точно так же в желаемом состоянии они отметили еще две вещи. there was this interesting mix of two time signatures. Say it again. There was this interesting mix of two time signatures. Что есть интересная смесь или соединение двух моментов во времени. One is the outcome that I want to achieve, Первое – это результаты, то, чего я хочу достичь. and that's sort of short-term future. И это такое краткосрочное будущее. And then there's the longer-term effects that this will have if I get that outcome. Но есть Yeah. еще и более долгосрочные эффекты, эффекты круговой воде. Это то, что произойдет, если я получу желаемый результат. If Elena gets this outcome of this business
and this connection, maintaining this connection Если with her Елена получит family, результат, да, и работа в бизнесе, и при этом поддержание общения с семьей, that's going to have longer term effects in her life. то это окажет более долгосрочное влияние на ее жизнь. Judy gets the PhD in anthropology and comparative religion. Джуди защищает степень в антропологии и сравнительной религии. That's the goal. That's the Это outcome цель. I'm trying to achieve. But I Это go, цель, это результат, которого я хочу достичь. what kind of more bigger effects is that going to Но have? какие большие эффекты возникнут из-за защиты степени? So that's kind of shorter term future, Это longer краткосрочное term будущее, future. это долгосрочное будущее. And then, of course, NLP И НЛП, понятно, is all about what resources говорит всегда о том, какие ресурсы does a person need to close the gap so they can необходимы человеку move для того, freely чтобы towards эту that пропасть заполнить. that outcome and those effects. Для того, чтобы перейти и получить результат и эффекты. As an NLP practitioner, master practitioner, a trainer, Как НЛП master практик, trainer, мастер-практик, тренер, мастер-тренер, coach, коуч. it's what resource, Вопрос в том, skills какие ресурсы, какие do you навыки bring in order to facilitate that, вы включаете для того, чтобы поддержать этот процесс. right? Есть? Okay, so that's the score. Хорошо. Вот, собственно, что такое скор. The score was designed as an information gathering tool, not a technique. Скор был создан как инструмент для сбора информации, это не техника. If I understand the structure of this state, Если я what they понимаю see, hear, feel, структуру этого believe, состояния, что я вижу, слышу, чувствую, во что я верю, level of experience, уровень опыта, perceptual positions if it's confused. позиции Yeah. восприятия, If I understand all this, если вы все это, вот это понимаете, constellation of information, да, data, сочетание информации, this сочетание image, this данных, feeling, вот это чувство, вот это, this one, это, and this one. и вот здесь, I have a story то у меня целая история, целый рассказ, from the past to the future. которая ведет меня от A прошлого к будущему. structural from the inside story. Определенная структура рассказа изнутри. And then from the outside, I can look at that and go, oh, А given потом that story, снаружи я могу посмотреть и сказать, At a для этого structural рассказа на уровне структуры what's missing? чего здесь не хватает? Not content-wise, but Не с точки structurally. зрения содержания, а с точки зрения структуры. Okay. Resources. Yeah. Да, Yeah. ресурсы. Then I can go after the resource, or the Тогда да, я person. могу сказать, мне нужны Quite often, ресурсы. once they see it themselves, go, I know what I need. They Или just очень have to часто unfold the story. Человек здесь уже говорит, я знаю, что мне нужно для того, чтобы завершить рассказ. To breathe life into it as a concept, to breathe life into it, Для того, чтобы вдохнуть это в жизнь как концепцию, that's when I said, what happens when it becomes a somatic journey? мы задаем вопрос, а что происходит, когда это выглядит в виде соматического путешествия? What happens when I dance it? Что произойдет, если я это буду танцевать? As opposed to just use it as an information gathering tool, Вместо того, чтобы or просто пользоваться этим как инструментом для сбора информации, use it as a modeling tool. использовать это как инструмент моделирования. Here's the group of kids who have a difficult time spelling. I interview 40. What do they have in common? Right? Say it again. I said, here's the Есть group of группа 40 kids who have a 40 hard time детей, spelling. которым трудно писать правильно. I interview them. Я провожу интервью с ними You get, what do they have in common? и обнаруживаю, что у них есть As a общего group. в группе. That's your present state. Это настоящее состояние. You interview 40 kids who have a good strategy for spelling. Вы проводите интервью с 40 ребятами, которые хорошо пишут правильно. Go, what do they have in common? Что у них есть, какие у них стратегии есть общие. Then I look at those Потом я structural differences смотрю and на go, структурные различия и говорю, what could we create? что мы можем What model could we создать, create? какую модель мы можем создать I will close that space. для того, чтобы это пространство заполнить. So the score as a model Скор как модель is both a floor wax and a dessert topping. из- Is a floor wax a dessert topping? Floor wax? Floor wax. When you wax the floor. When окей. you, yeah. Это пол, натертый пол, это это топпинг на десерте, спасибо, вишенка на торте. So I mean, there's a million things you can do with it. Есть большое количество вещей, которые можно делать с этой It's a с этой tool, моделью. a model for Это doing all kinds of things with Инструмент it. это модель, с которой можно делать большое количество вещей. So that's why we say at dancing the score is taking
any concept and bringing life to it, bringing your nervous system to it. И когда вы танцуете, That means скоро вы bringing your body to берете it. все, что угодно, и наполняете это своим телом, танцуете это. Are we good now with the score? Да, Right хорошо, со on. скором разобрались. All right. So, you know, it's the somatic journey as well as the intellectual Это journey. может быть и соматическим путешествием, точно так же, как и путешествием интеллектуальным. Because this is the unit that lives life. Потому что это единое целое, которое живет свою жизнь. As I tell people, try living without it. Как я говорю людям, иногда попробуйте пожить без этого. Otherwise, it'd be a bunch of floating heads, you know. Иначе в мире была бы куча плавающих в воздухе голов. Try living without it. Попробуйте пожить без этого. Treat it well. It's your instrument. Так что заботьтесь о нем, это ваш инструмент. Great. So, any questions about those 6 questions before we kind of Есть ли вопросы относительно тех 6 вопросов до того, как мы going once? будем двигаться дальше? Can you use them? Можете ли вы ими пользоваться? Научились ли? Can you use them? I think that's as a coach, as Как коуч, a communicator, как коммуникатор, человек общающийся, as a friend, как друг, as a mom, как мама. whatever. Can you use them? I think that's Можете ли вы really ими пользоваться ими? Да? Yeah. Okay. Хорошо. Yeah. Последний вопрос. The last question was, Если вы достигли желаемого, что будет if you had achieved the desired state, what will you do? Yeah. Is it about the effect? It's about act as if. Yeah. It's Да. about Действуйте как если бы. great question. Отличный вопрос. It's about this. Относительно вот этого Yeah. It's результата. about the goal. Относительно цели. Because these are all questions for clarifying what is the goal, what is Это the вопросы, которые outcome. позволяют вам прояснить цель, прояснить результат. Now, I could have another question. See, as a coach, you can always add that other question. Как коуч вы можете добавить всегда еще один вопрос. If you had that, Если у вас это есть, what kind of effects? какими эффектами Absolutely. вы будете обладать? Совершенно верно. Just sets the mind in motion. Да, так, чтобы запустить разум в движение. Yeah. Вопрос такой. Зачем при обращении внимания наружу смотреть обязательно на модель какого-то человека? Ну, вопрос такой, да, то есть если не обращать внимание на НЛП, а просто, допустим, зная, что эти качества есть во мне, стараться сразу их увеличить. То есть зачем именно смотреть на пример какой-то? It's a great question. Хороший вопрос. Sometimes, yeah, all the resources are in you. I mean, Да, we believe that, действительно, right, from an NLP point of Все view. ресурсы у вас уже есть. Мы в это как НЛПеры верим, да. The question is can I easily get to them? Вопрос в том, могу ли я с легкостью до них добраться? Does it facilitate more ease for me to go, okay, let me look outside. Будет ли мне Go, легко who are my сделать так? models for that Ну-ка, thing I'm trying to find in Дайте-ка я myself? заберусь в себя и поищу модель, которую я хочу реализовать в As an себе. inspiration, as a Это может быть clarification. вдохновение, это может быть озарение. And as you could tell by the next question, then I come home and go, okay, now that I'm more aware of it, Но здесь вы можете вернуться к моему следующему вопросу и where сказать, is it living already in когда me? я знаю, что мне нужно, вот здесь мне легче At least зайти a в little себя и bit. посмотреть, что у меня уже есть из того, что мне нужно. And some of it has to do with can't solve the problem with the same thinking that creates the problem. Иногда на это можно посмотреть с точки зрения фразы, что вы не можете решить проблему на том же уровне, на котором она была As создана. Einstein would say. Как сказал The Эйнштейн. problem is the thinking. Проблема в мышлении. But we stay inside of that place and go, Если мы будем оставаться внутри, мы будем делать вот так. so it facilitates a way for me to take my attention Поэтому в outside, каком-то виде мы помогаем себе, выводя внимание наружу, which also kind of helps me get out of the problem thinking и as это well. также помогает мне выбраться из проблемного мышления. And go, who are my heroes? Who are my models? И задать себе вопрос, а кто мои герои, кто мои модели, кто мои примеры для Just подражания? as an external loop, I know I'm going to come back home. При этом я знаю, что через внешнюю петлю я вернусь к себе домой. So it's not about is it better or worse or И мы не задаем себе вопрос, кто лучше, кто хуже. is what does it facilitate? Мы задаем себе вопрос, что нам помогает. See, as soon as I'm going, oh, this is better than that, this Как is the только я best, or начинаю that's добавлять к этому вот это вот лучше, вот это вот хуже, then I'm using the comparator, тогда я начинаю сравнивать, from the meta model. да, из метамодели.
And that's also a violation. И это тоже That's a нарушение. meta-model violation, right? If somebody were presenting that, Если бы кто-то better это in what представлял, way, more useful in what way. можно Yeah. было бы тогда его метамоделировать. А лучше каким образом, более полезно каким образом. But I go, does it facilitate the person getting another perspective a little Мы bit задаем себе вопрос, помогаем ли мы таким образом человеку открыть новые перспективы, новый on вид this goal that they're really по trying дороге to к get его clear цели, about where they're которую он going? хочет прояснить, So- относительно цели, куда он Or- хочет попасть. Or a closer approximation to perfection. Мы, как, опять же говорим, делаем еще одно приближение к идеалу. I hope that helps. Надеюсь, что помогла. Yeah. Yeah. You know, and I think kind of more tighter that world is in there, you know, Опять же, я the думаю, problem space, if it's a Чем double теснее bind, for мир example. внутри, тем чем теснее вы закрыты в себе, If I do this, то тем больше I возникает lose. If I двойных do that, I lose. связок. Если я делаю вот это, я проигрываю. Если я делаю вот это, я тоже проигрываю. it's a lose-lose place. That's really tight. Очень часто это место, где я проиграл, это достаточно What тесно. are the ways that I can start to get out of the problem thinking? И это еще один способ, которым я могу выйти из проблемного мышления. Great. Thanks for the question. Спасибо Yeah. за вопрос. Cool. All Здорово. right. Yeah. Да. Микрофон, ребят. Вас не слышно. We all want to hear the Мы question. все хотим слышать ваш вопрос. Huh. How are you guys doing back there? Ребят, как у вас там дела на задних рядах? Way back. Hey, Там, all вот right. там, на задних рядах, Cool. да? All right. Мгм, хорошо. You're so far away, I can't see without my glasses. Так далеко без очков не видно. Oh, sorry. Да, вопрос в следующем. Вот у нас есть два первых вопроса, да? Значит, Question number one. Вопрос номер раз. что мы хотим, чем мы хотим избежать или остановить, да? И второй вопрос, какое наше противоположное состояние этому? У меня вот такое чувство, что как бы два эти вопроса, да, их можно, собственно, в один, да? Что мы хотим достичь, да, какой степени. И вот у меня немножко как бы первый вопрос, он почему-то не в рамке НЛП, да, не в рамке позитивного мышления для меня почему-то строится. То есть все равно его важно задать первый вопрос. Нельзя их заменить, как бы нельзя их обобщить, эти два вопроса. Надо понять, разделить, от чего мы хотим уйти, к чему хотим прийти. It does. I mean, again, thank you for the question. It's not about not combining or combining them, Еще but раз it's снова what. спасибо за вопрос. Это не относительно того, соединять или не If соединять somebody вопросы. came to me and Если бы goes, кто-то подошел ко мне и сказал, I go, kind of tell me the symptom, tell me the problem, and they Расскажи go, I мне want про to симптом, про stop X, проблему. I don't want X. и начал Okay, бы говорить, я не хочу вот этого, я хочу, чтобы вот Okay. этого чего-то не было. let's go to the Я positive скажу, frame. чудесно, That's замечательно, а NLP. давай теперь позитивно сформулируем, а давай Great. теперь скажем, чего ты хочешь. Well, what do you want? Хорошо, чего бы ты Well, I хотел? just told you I want to stop X. Ну, я же тебе только что сказал, я хочу, чтобы вот этого не было. Okay, Чудесно. cool. But what do you Клево. want? А чего бы ты хотел? I just told you I want to stop Ну, X. я же тебе сказал, что я хочу, чтобы вот это перестало So then I существовать. can stay there. It gives me a question. I can stay there to facilitate Это тот going, вопрос, okay, который мне помогает. you're Xing. You're Xing, and you don't want to do Xing anymore. Хорошо, ты делаешь что-то X, и So- ты вот это больше не So хочешь делать. when you're doing that, what do you want to stop doing in there? Когда What, you know, what is it you don't want to be doing in there Когда ты это anymore? делаешь, что ты that you хочешь say you want to перестать делать? stop. And then they go, oh, I want, you know, И da-da-da. потом уже человек говорит, You я go, хочу вот это, I don't want to feel fear. Например, я не хочу you know. чувствовать в себе страх, I don't want to feel uncertain. я не хочу чувствовать Okay, that's what you don't неуверенность. want. Хорошо, это то, чего ты You want to не avoid хочешь. that. You're Ты хочешь trying этого to stop избежать, that. ты стараешься Got этого it. избежать. Now, what would be the opposite? Так, хорошо, а теперь противоположность какая будет? So it isn't a question of, do I have to do it this way, but going, when does it facilitate the question, facilitate То the есть вопрос в том, coaching? So, когда вопросы помогают вам вести человека в ходе So коучинговой сессии. basically nothing wrong with thinking То есть, negative sometimes. В принципе, с негативным мышлением ничего плохого нет иногда. hell, we do it all the time. Господи, да мы все постоянно это делаем. No, I mean, and that's the truth of the person in that moment, right? Нет, правда-то в человеке, который сидит That's перед the вами в truth in the настоящий момент moment. времени, в нем правда. That's what they know. Это то, что они сейчас I don't want знают. I don't want this. I Я don't не know what I хочу вот want этого, я yet, не but I know I знаю, чего don't я want хочу, но я this. знаю, что я хочу избежать вот этого. So it's also honoring where they're at. It's И also в некотором смысле blessing вы where they're уважаете at. то, где он находится, присоединяетесь к нему там, где он находится.
Okay, now I'm Говорите, more clear what you don't Хорошо, теперь want. мне четче стало понятно, чего ты не хочешь. Just going to the polarity just starts to open up the space Потом about вы what переходите в might you want, противоположность и говорите, а чего бы ты мог as хотеть, opposed to that. вместо того, что ты не хочешь. It'll get more defined. It'll get Вы more будете определять еще больше. appropriate for them, but Для at этого least человека будет еще it четче. sets the mind in motion. Просто да, вы таким образом разгоняете least it- мышление, запускаете it starts to разум в open the движение. space for the Вы начинаете exploration. открывать дорогу к исследованию. And that's why when I get to the end of those questions, a person is a little bit clearer, И a вот little здесь bit, с вопросами человеку становится softer. немножко понятнее, человек становится мягче. a little bit more space to go, Немножко больше для I'm него out of the пространства, problem чтобы thinking сказать, enough я уже достаточно вышел из проблемного мышления, хорошо. that maybe now I can, you know, И теперь, может быть, I can move. я смогу двигаться дальше. Yeah. Да. It's going to be a hard question, isn't Это it? будет сложный вопрос, я вижу. Арс. Я думаю, вопрос звучал примерно так. Если человек приходит с позитивной формулировкой, надо ли спрашивать, что он не хочет? And formulates the problem positively. Do you need to go to the negative side and ask what No, does no, he of course want? not. Of course Нет, not. конечно. Вот They're это и был both- вопрос. Any of those questions are fine. Нет, любой из этих вопросов будет And they don't нормально have to звучать. happen in that order. И причем они не обязательно будут в той последовательности, которая написана. You know, it's what, you know, the thing about the person sitting in front of you, Собственно, все в том человеке, который сидит напротив вас. I think Steve Gilligan would say this, certain Milton Erickson would said this. Это может сказать Стивен Гиллиган, и наверняка бы это сказал Милтон Эриксон. If you're open enough, Если вы достаточно открыты, curious enough, если вы достаточно любопытны, your ears are big enough, если у вас достаточно your heart большие is big уши, enough, если достаточно большое and you're сердце, present enough, и если вы присутствуете здесь, that person will lead you where they need to go. то человек поведет вас туда, куда он захочет прийти. Because, you know, Milton certainly said, you know more about what's right for you than I could ever guess from the outside. Милтон говорил так, что ты знаешь гораздо больше, что подходит для тебя, чем я, смотрящий на тебя со стороны. So, you know, there's no magic in the questions, you know. Никакого волшебства в самих вопросах нет. They just allow, like questions do, Они просто, как, собственно, и любые вопросы, allow the person позволяют to have a place to move their attention. человеку найти место, куда он будет направлять свое внимание дальше. Could be the last question first, the first question. Можно будет последний вопрос наперед, первый вопрос в конец. Okay, cool. Thank you. Хорошо, спасибо. Yeah. So it's not a rule. There's no rules Это не there. правило, здесь правил нет. Just like a technique, you know, one technique does not fit all. It's not one size Как fits с all. техниками, да, одна техника не подходит всем наперечет. There's absolutely no wisdom in the technique. Никакой мудрости в самих Any описаниях technique. техник нет, любых техник. The wisdom is in you. Мудрость в вас. And be willing to let it go and go to something different at any И moment in позволяйте time. себе to- отпустить их и переходить к чему-то еще в любой момент времени. No, it's like I remember these two guys were practicing rapport. This is like in a practitioner Я class, помню, and как-то на курсе практика два человека отрабатывают рапорт, they're kind of practicing, you know, pacing and отрабатывают leading and присоединение и ведение, matching eye movements и and совпадение words. движения глаз, Yeah. и совпадение слов. And these two guys come back from the exercise, and one guy goes, Два you know, that человека guy didn't have any rapport with me. You know? Возвращаются с упражнения, и один говорит, знаешь, он не установил со мной никакого And the рапорта. other guy goes, yes, I did. А другой говорит, нет, установил. And the other guy goes, you did not? Yes, I did. А первый, нет, не установил, второй, нет, установил. Hello. This is your wake-up call. Будильник прозвенел. Yeah. Great. Okay, super. I have no idea what time it is, Maestro. It's 45 minutes till the break. 45 minutes till lunchtime, is that correct? 45 минут до обеда. Can you handle it? Да, додержитесь, дотерпите? Everybody okay? Да, все живы? Kind of make a stretch, take a Нормально, move. можете потянуться немножко. Oh. Just kind of take a moment to go, where am I? Такое на мгновение, Who am где я, I? собственно? Where's my attention? Где это я? Где мое внимание? Great, great. You know, we kind of went over those ideas, Мы не прошлись по идеям, по you мыслям. know, about something, somewhere, sometime. No.
about these ideas about, Говорили clear sense of self, про вот and эти вещи относительно четкого clarity of ощущения goals and себя, относительно четкости positive целей, futures, and относительно будущего, clearing the pathway of any относительно obstacles расчищения along the пути, way, относительно понимания того, какие препятствия у нас возникают по дороге, whether those obstacles be beliefs or будь это убеждения emotions или or эмоции, whatever those obstacles that might get in the way to give the person the best opportunity to achieve какие бы ни были они для or того, integrate, или что может дать человеку возможность интегрироваться, достичь своей цели, to bring more of their essence, in this case, identity, to bring more of что ему themselves. поможет привнести свою сущность, в данном Present случае through the roles of идентичность life настоящая в жизнь. Yeah, okay? And that this is kind of an NLP А это kind of journey. такое путешествие с помощью НЛП. It's called the Identity Matrix, and you have that on Называется page. матрица идентичности, она у вас на 11 страничке в раздатках. And what you did not get in this was that the little picture didn't come through. То, The что little у вас kinda. не напечаталась, это картинка, которая летела через интернет к вам. So I kind of drew it up here. Поэтому я ее нарисовала сама. And this is really about first capturing a sense, because you're going to the deep structure. Это ухватывание первого смысла, когда вы идете в область глубинной структуры. It's not about the words. Опять же, вопрос не в словах. It's about when you touch that part of yourself, when you Когда вы connect касаетесь to your core, your части себя, center, когда вы присоединяетесь who со you своим are, ядром, со своим центром, that you've always задаете себе been вопрос, кто вы, какова ваша and will цель, always be кем вы были и кем вы всегда in your будете core, в своем сердце, в своем центре. and kind of moving from that connection to a symbol. И переходите от этой связи к символу. A symbol, because a symbol and a feeling are very different than the linear world of words. Символы и чувства очень отличаются от линейного мира. A symbol captures multiple levels and multiple meanings. Символ ухватывает множественное значение, множество уровней. Yeah. This is a visual representation, but it's symbolic visual representation. Это не It просто визуальная captures репрезентация, это символическая all визуальная kinds of deep репрезентация. structure, especially when it's connected from the deep structure. Оно может присоединено к глубинной структуре, иногда к множеству. So if you could imagine like this grid И если вы можете представить себе такую табличку with these 6 spaces, с 6 ячейками, and in these spaces, these are 6 states. пространствами, и в каждом пространстве есть пространство. States of sort of awareness, states of being. Состояние бытия, состояние осознания. One of them is about who am I when I'm in my core. Одно из них говорит о том, кто я, когда я у себя в центре, у себя Want в to ядре. Want to be. Кем я хочу быть, Always have been. кем я всегда был, Always will be. кем я всегда буду. Core. Ядро. Want to be. Ядро. I am. Кто я, кем я была. And different state is what happens when I just settle Другое состояние, что происходит, когда я укрепилась. into my potential. Укрепилась в своем потенциале. My potential as a human. В своем being. потенциале как человека, как Want человеческого to. существа. Just haven't done it yet. Кем я хочу быть, просто еще не стала. But I want to. Но хочу. Just haven't done it yet. Просто пока что еще не Oh, добралась туда. beautiful potential. Want to. Чудесный потенциал. Кем я хочу быть. What happens when I settle into that place of want to, Что происходит, когда я иду в место, где я хочу can't. быть, но не могу? limitation? Хочу, но не могу. Want to. Ограничение. Want to, Хочу, but can't. но не могу. Okay? Мгм. I am, always have been, always will be. Я была, есть, всегда буду. Could become, Могу стать. want to, Хочу. just haven't done it yet. Просто еще не добралась туда. Want to, Хочу, but can't. но не могу. That's all kind of on the light side. Это все светлая сторона. On the other side, С другой стороны, don't want to,
Не хочу. Never wanted to. Никогда не хотела. Don't. Is not me. Это не я. Boundary. Не, граница. I am not that kind of person. Я не такой человек. Not a selfish person. I'm not Я a, не эгоистичный человек. and whatever comes that represents or captures symbolically. И that, то, что возникает, то, что sense of символически boundary. представит вам эту границу. It's not a limitation. This is want to but can't. Это This не is going. ограничение, о котором мы говорили раньше, хочу, но не This is a могу. boundary. This is not me. Это граница, которая гласит, тут не я. Now, boundaries also change, right? Границы тоже boundaries- меняются, конечно. Да. Sometimes we go and go, oh my God, I need a boundary. You Иногда мы know? говорим, боже мой, еще одна Holy граница. cannoli. You know, Боже мой. I don't have a boundary, or Иногда мы говорим, у меня вообще нет границ. you know, or I can update it. I can update a Или boundary я могу немножко обновить свою границу. or clarify. Yeah, Или я verify могу that. прояснить, я that's могу not me. подтвердить свою границу. Да, вот тут не Not я, the kind of вот тут person точно I не am. я. Я не Yeah. такой человек. Then there's sort of negative potential. I could develop this way, but I don't want to. Негативный потенциал. Я могу развиться в этом направлении, но я не хочу туда. I would sense that as a flaw in myself. Yeah, it's my weakness, Я назвала бы это своего рода своей слабостью. my flaw. Моим- Negative potential. I don't want to develop that way, but Говоря о том, I'm a little afraid I might. Я не хочу развиваться в этом направлении, но немножко боюсь, что я могу туда уйти. And then there's I am, И третье, but I я, don't want to be. но не хочу быть. The dark side, Темная сторона, the shadow, тень. the Darth Vader side. Darth Vader. Дарт Вейдер. Okay. Then I go, I know it's me, but I don't want to be. Это может быть я, но я не хочу этим быть. It's kind of the shadow. Теневая сторона. If we kind of feel the emotion that goes with these, Если мы прочувствуем все эмоции, которые здесь kind of the возникают, emotional space, эмоциональное пространство, I step into my core, who I am, I've always been and want to be. то я вступаю в свое ядро, кем я была и кем я всегда буду. I feel a sense of pride about that. Я чувствую своего рода гордость вот Not a здесь. negative pride, not an arrogant pride, but Не I негативную feel гордость, не гордость, a которая sense of отрицает всех confidence, a остальных, sense of pride. но ощущение того, что я горда собой. Yeah. If I step into my potential, what I could become, but haven't yet, it's like excitement. Если я перехожу в I get excited about пространство that, потенциала, all то those я могу ощутить possibilities. воодушевление, Yeah. какое у меня количество возможностей. It's kind of exciting. Это воодушевляет, это вдохновляет. If I step into that sense of I want to but can't, you know, Если я that перехожу в пространство, где я хочу, но не могу, sense of limitation, it's frustrating. ощущение I get расстройства, frustrated. расстроенности, ограничения какого-то. Я хочу, но you не know? могу, я расстроена. If I kind of step into this boundary, you know, go, this is not me, it's kind of resolute. Если я Feel a перехожу sense в of you know, пространство it's resolute. границы, то здесь Resolute. Like no. It's like it's clear. It's called a sense of clarity and a sense of resolve there. такая You know, четкость, решимость, you know, да, что нет, я решила, что это не я. it's not me. It's kind of an assertiveness could be. Уверенность, решимость. Yeah. When I step into that place of my own flaw or my weakness, Когда я захожу в ощущение, что я утекаю, где-то здесь мои слабости, I might go in that direction, but I don't want to. я могу двигаться в этом направлении, но я бы не It's хотела. kind of fear. Это своего рода страх. That's where we Эмоция kind of страх. experience fear. Здесь мы можем ощущать страх. And when we step into the shadow, kind of, quite often, И когда мы переходим в теневую сторону, the dark side. на темную сторону, Luke, I am your father. я твой отец. I was saying, do you have a German accent? Oh, Да, у тебя немецкий акцент? okay. When we step there, quite often, it's a sense of guilt or shame. Когда мы переходим туда, это ощущение вины или стыда. And those are kind of a sense of the emotional, I think, space Это эмоциональное описание этих пространств. that a person might sense.
то, что мог бы ощущать человек. So does that sort of at least linguistically and the dance as I was dancing Дает это немножко с точки зрения речи и танцев, которые я тут перед вами танцевала? kind of make Да, sense? немножко дает возможность понять. So kind of this one side of this is want to be. Да, с одной you стороны, know? это то, кем я хочу It's all быть, about, what I want to become кем and я who хочу I am стать, кто and я, what I want but can't. And the other и что я side is хочу, но не могу, а другая don't сторона want so это much. не хочу особо так вообще. But it is still part of me. It's Но это still тоже часть меня. the bigger space of Это тоже I, большое of me. пространство, большая часть я, моего я. And all the beauty that we are as human beings and Та красота our нас, как flaws and людей, the things that we may or may not have done in life that we feel shame те or вещи, guilt. которые мы делали или не делали в мире, но где The мы dark можем side. чувствовать стыд за их существование. So, this idea of the identity matrix Эта идея матрицы идентичности is about this exploration. ведет нас по пути исследования. First, the gathering of the particular kind of symbols that represent each of those spaces. Прежде всего, сбор определенных символов, которые представляют каждое из этих пространств. So, if I had like a meta position out here, or И a если kind of я займу своего рода метапозицию a здесь, neutral space, some place to go, нейтральное пространство, куда-то, куда можно уйти, where I'm not committed to any of those, but I can just где я не включена ни в одной из этих частей, я могу kind просто of break the state from each one, отойти от каждого из этих состояний, so that I can fully then step in and commit to the next one and так, let чтобы я смогла полностью потом, войдя в следующее состояние, включиться в него me абсолютно. settle into my potential, Например, когда я вхожу в свой потенциал, sense of excitement, ощущаю Possibility. восторг, ощущаю возможности, never-ending possibility. бесконечные возможности, нескончаемые. Just hasn't happened yet. Просто этого еще пока не произошло. What kind of symbol captures Какой символ в этот момент возникает that space? в этом пространстве? Can leave it alone. Do the wiggle bee dance. Потом небольшой танец. Can I step into that? I want И to, могу ли я whatever войти в that, следующее just пространство? Я anytime. хочу быть там в любое время. We have a sense of limitation. Но я ощущаю предел, я What happens ощущаю in the body, ограждение. Что происходит в этот момент в теле? and then what symbol kind of captures that. И So, какой символ Yeah. возникает в этом? yes, sir. Да, Yes, darling. да, да, солнышко. Aloha. Да, I know. вопрос у меня. Вот по 4 пункту, где черная дыра, Yeah. Black hole. я упустил какие эмоции типичные I для missed the клиента. typical emotion for that. Which one was it? The last one? Это где? The Последний? shadow? Последний тень? Нет, четвертый. Four. Черная дыра. Не хотите быть, The и считаете, что boundary? никогда не будете. I don't want to be and I will never be. Oh, it's a kind of a sense of resolve. Это ощущение такой окончательной know, решимости. Не хочу. It's not rigid. It's not a rigidity, but it's a clarity about this is not Это me. не закостенелость, это такая холодная решимость. Не хочу. It's my boundary. Я установила границы. And kind of a resolution about that boundary. Я I'm понял. sorry, I don't know a better word for that. Решение, может быть, лучшего слова не могу найти. But it's a stance of. Такое. That's how it would be physically. Физически это бы выглядело вот так. Спасибо. И я очень хочу вас попросить, чтобы меня взяли на демонстрацию, если будете ее делать. Please take me for the demonstration if you do that. Yes, I would love to. С удовольствием бы сделал. Unless you have to arm wrestle for it, with somebody else. Если только не придется для этого на руках бороться с кем-то. The winner, who's the winner? С победителем. Победитель выходит сюда. So in a way, you could think of this as a hero's journey. В некотором also, смысле вы и здесь можете увидеть путешествие героя, And если then, захотите. then I return home. И потом я this возвращаюсь домой exploration. после того, как я поисследовала здесь. I will have gathered
Now, those symbols that are in the book, those are just examples. In the Those are book? not your symbols. See in the book? Yeah, there's like examples of symbols in the book, you know, that's like the dark hole, like the Здесь есть volcano of light. I mean, примеры, those, которые я приводила в раздаточном материале, это просто примеры, это не... those are, you know, examples that Robert and I put in. But Это those, те примеры, которые it's приводил what comes Роберт. out of you. Но у вас может быть Right. что-то совершенно свое, то, что возникнет у вас. And the first step after we demonstrate it, the first is just to gather the symbols. И первая часть — это, собственно, сбор всех символов. These 6 sort of independent symbols. Сбор 6 независимых символов. Then, После этого, what happens when I bring my core to my potential? что произойдет, если я свое ядро, свое сердце привнесу в свой потенциал? What happens when I bring my core and my potential to a perceived произойдет? limitation? Если я возьму свое ядро, соединю его со своим потенциалом и привнесу его в те ограждения, те пределы, которые я для себя придумала. What will happen is these symbols will start to shift. Что произойдет, если эти символы начнут изменяться? And from a NLP practitioner point of view, И с точки зрения НЛП практика, this is evidence procedure. I'm noticing the shift. I'm это asking очевидная процедура. Я вижу изменения, about the shift и я задаю вопрос, какие изменения происходят, in these symbols. как меняются символы. What happens when I bring my core and my potential Что to произойдет, когда я возьму свое ядро и свой потенциал, my limitations, приведу его в свои ограничения, when I bring all that news, а потом вот это вот все новенькое that deep news, to a boundary? я приведу к своим границам. Does it allow me to clarify? Does it allow me to Будет ли update? мне Does it более понятно, четко? allow me to put one where there isn't one that it might be important for me? Не поставлю ли я границу там, где мне может быть важно не иметь ее? What happens when I bring all that news to my weakness, to Что my произойдет, когда flaw? я все это привнесу в свой поток, в свои слабости? Does it bring healing? Healing? Does Не it bring, произойдет ли исцеление? and what happens when I bring all of that news Что произойдет, когда я возьму все эти новости to и привнесу их вот туда, Darth? к темной стороне? Does it bring light? Не возникнет ли там свет? Remember, the whole story of Star Wars was all about the redemption Помните, что вся сага о Звездных войнах была относительно искупления. of little Anakin. Да, маленького Энакина. It was all about his redemption. Его прощение. So bringing light and all that news to the shadow, Когда он весь свет привнес в темную and then returning home. и потом вернулся домой. It's also a kind of hero's journey. Это тоже своего рода путешествие героя. So I'm thinking that, that would be our space for the afternoon. Я думаю, что это будет наше пространство сегодня So just to после kind of give обеда. you another description and Хотела привести вам еще одно a описание. real NLP kind of description Такое of настоящее НЛПерское описание that journey. путешествия. So, any questions so far? Есть ли вопросы пока что? When I demonstrate it, I want to make sure we have plenty of time. I don't, I want you to be. Когда я буду проводить демонстрацию, я хочу, чтобы у нас было достаточно времени, чтобы мы не... So we practically try to look at the shift only when we bring our core and our potential to the limitations. We don't try to see if there's any shifts in the symbols if we just sort of apply our core to the potential. Or would there be any? То есть мы смотрим на изменения, которые происходят, когда мы наше ядро и наш потенциал привносим в ограничения. Мы не смотрим на изменения, которые происходят, когда свое ядро мы привносим в потенциал. Here's the way I think about it. Я думаю об этом таким образом. Kind of to learn it, Для того, чтобы этому научиться, just kind of do it as you see it, делайте то, что вы видите. and the steps. Делайте по шагам. Once you kind of get it in the muscle and the idea of it, Почувствуйте эту идею в мышцах, then you can bend it and а после этого вы уже можете крутить ее как хотите. you can do, again, if you think about coaching,
Если вы подумаете об этом как о коучинге, this could be a whole session. то только вот это может быть целой сессией. Just the core. Просто только ядро. What's possible? Potential. Что возможно, что является потенциалом? Could be a whole session. Это может быть целой сессией. Limitations. Ограничения. Yeah, I mean, this, you know, you'll be able to easily, I know you'll be able to easily do this Вы все сможете свободно это делать, это я знаю. here. Здесь. But as a coach outside, you know, there may be spend time just with one of these spaces. Но иногда в коучинге там вам придется потратить какое-то время, исследуя каждое из этих пространств. You can use this for branding in a company. Это можно использовать, создавая бренд компании. What's the core Что является ядром of this сердцевиной organization? организации? What's the potential of the Какой organization? потенциал есть у организации? What do you perceive as the limitation? Что для вас In the является marketplace, ограничениями на рынке? The limitation in the team, or Какие есть ограничения в команде? how do you absolutely not want to be perceived in the marketplace? Как вы совершенно не хотите быть представлены на рынке? Как вы не хотите, чтобы вас воспринимали на рынке? What captures that? What symbolizes it? Что Yeah. будет это символизировать? Почему это так? What's the weakness Каковы слабые стороны? in the organization? You know, Каковы слабости вашей организации? what's the what's the fear? Каковы страхи? You know, what's the weakness? And Каковы страхи? И you know, what is the dark side, что там за as you темная can kind of сторона? perceive it? So I Как mean, вы you её can можете brand, увидеть? you can make logos, you can Вы do a можете lot на of основании things. этого делать бренды, делать логотипы. Очень много вещей можно с этим As a сделать. coach or consultant with this idea. Как коуч, как консультант использовать эту мысль. But I wouldn't just use it as a concept. I would really Но я бы не использовал это embody просто it, как концепцию, я бы это воплотила лучше в тело. because that's really the juice. Is Потому что самый сок именно там. Okay, thanks a lot. And another question: is it the way to work Еще with один the вопрос. acceptance? I mean, if we travel through all this loop, then we'll come to this fixed space where there's guilt and shame, and try to sort of reshape it into self-acceptance to Может some ли получиться extent. так, что когда мы пройдем через все Well- 6 шагов, то мы придем к принятию вместо вины и стыда, что мы начнем принимать It's like, себя? how do you get rid of a shadow? You bring light to it. Каким образом избавиться от тени, привнести туда свет? You turn on the light. So you're turning Включить on the свет. Да, lights, вот так вы включаете свет, transforming, integrating, connecting. преобразуя, интегрируя, соединяя, Then you return home. и затем вы возвращаетесь домой. You know, if that's forgiveness of somebody, if that's Если это forgiveness of прощение yourself, кого-то, I если mean, это прощение себя, who knows how the shape of that will be for an individual. кто знает, как это будет у другого человека. But it's about bringing light there. Но идея в том, чтобы привнести туда свет. Okay, And thanks a for lot. me, Для and the меня. people I've, worked with over time, it's a lot about forgiveness И для людей, с of которыми myself я or others. You know? работала много времени, вопрос Doesn't have to прощения, be, прощения других, прощения себя. Okay. Time check, Maestro? Yep. Okay. 25 minutes. Okay. I think let's just go ahead and take an early lunch Хорошо. because I think it's a good place. Давайте сделаем так, мы сейчас прервемся на обед. I don't think 20 minutes is enough time to Я думаю, что Kinda. 20 минут это будет недостаточно для того, чтобы провести go after демонстрацию. the symbols. So Просмотреть everybody все looks like they're kind of символы. ready for a break. So И похоже, что вы уже все be готовы к back in перерыву. 1 hour from Поэтому, Sasha's watch. пожалуйста, вернитесь через час по Сашиным часам. Okay. Oh, what time is on Sasha's watch? Good question. Хороший вопрос, который час на Сашиных часах. Did you tell him? Да. You got to tell him, Sasha. 13:38.